Bible says a kingdom that is divided cannot stand. Bible ya re bogosi jo bo kgaogantsweng ga bo ka ke ba ema. Whenever the devil finds a family that is standing, Me ha Satan a ithela lelapa le a le church that is standing, kereke e emeng an organization that is standing, kgotsa lekgotla le pehela le he le always ikemetseng. tries to find a way he can bring disunity. O nna a batla tsela ya gore o ka tisa go tlhoka He may spread some go gossip bopagana with jang. some gossip monger. O ka simolodisa dipuo tse e seng tsone tsa go He may seba, start up stories a simolola dipolelo so that there is disunity. gore go tle go nne le go tlhoka popagano. Whenever people are tight, Ha batho ba they are bopagantswe, together, ba le mmogo, they are one. ba le bangwe The fela. devil does not penetrate. Satane ga a kgone go tsena. Actually, when you read Psalm 133, Ha o bala Psalm 133 it says, ya re behold how good and how pleasant it is ya re bona gore go molemo ebile go for itumedisa jang brethren to dwell in unity. gore ba ka o lengwe ba ntse ga mmogo mo popaganong. That word brethren Lefoko leo ba could ka be o used lengwe as the word comrades. le kgona go irisiwa yaka lehoko It can be ba ka o used lengwe. as a couple. E kgona go irisiwa jaaka talking ba about ratani. people. E bua ka batho. It says how wonderful it is. Ya re go molemo jang. And the psalmist says it's like the oil that was poured on Aaron's head. Bible ya re e tshwana le leokwane le le tsholetsweng mo tlhogong It ya came down Aarone. his beard Ya tshologa lata go to the ditheding tsa collar of gagwe. his robe. La tsena le mo diaparong tsa gagwe. He says it's like the dew of Mount Hebron. Ya re e tshwana le monyo wa Hermon. Hermoni. And he says there, Ya re gone foo. where Ha kae? where there is dew, A ga go na le monyo. is that what he's talking about? A e bua ka seo. There, Gone foo. where there is unity. Ga go na le pepagano. Do you know what God does? O itse o modimo o He ira yang? commands. O a laolela. What does he command? O laolela eng? He commands a blessing. O laolela tshegofatso. Hallelujah. Modimo a bakwe. So you have been praying for blessings in your own family, Mme o ntse o rapella ditshegofatso mo but lapeng you are la not gago. united. Mme ga lena popagano. So there is no command that has come from God. Mme jaanong ga gona taolo e e tswang ko modimong. One of the powerful things that the devil has managed to do in our African families Sengwe se se nonogileng se Satane a kgonne go se ira mo malapeng a rona a sa Africa. is to divide us. Ke gore kgaoganya. Siblings are not talking to each other. Batswala mmogo ga ba buisane. Relatives are not talking to each other. Masika ga a buisane. Hallelujah. Modimo a And that batho. is why many of us are stuck in poverty. Ke ka moo e be re tshwarwa ke lehuma. There is division Go na le and there is no command of a blessing. Mme jaanong ga gona taolelo ya When we are tshegofatso. united Ga re le bopagantswe as a church, jaaka as kereke, families, jaaka as malapa, communities, jaaka at ditšhaba, your workplace, kwa tirong ya gago. God automatically commands a blessing. Gone foo modimo o laolela tshegofatso. Think about your brother right now or your sister, Akanya ka motswala lo your ena gone mother, your jaanong. father, your Mmago uncle. le rrago, Rakgadiago, mmangwanago. your aunts. O sala o mmuisa leng la bohela. When was the last time you spoke to them? Nya kana ne ke ile ko go profeta re wa ntowa motho. No, I went to the prophet and they told me that person bewitches Bo you. prophet ba ba le bolelelang gore masika a lona ba le lowa. Those prophets who are telling you that your relatives Gore are le ile bewitching masika a you lona. so that you can hate Ke your bo prophet relatives. ba ba berekang le Satan. Those are prophets who work with the devil. What if Rakgadiago a go lowa? Go ka reng Should you hate them because they are bewitching you? a o tshwanetse wa motlhowa ka gonne wa go What lowa. does the Bible say we must do as kingdom children? Bible ya re tshwanetse ra ira jang When jaaka bana somebody ba slaps bogosi. you on one cheek, Ha mongwe a go itaya mo present lerameng le the lengwe, other. mo neele le lengwe. When they take your dress, Ha ba tsaya mosese wa give them gago, the mo other. neele o mongwe. When they force you to walk 1 Ha ba go kilometer, pateletsa o tsamaya walk 2 kilometer le nngwe, kilometers. tsamaya tse pedi. Yo mngare, increase our faith. That is the kingdom that we belong to. Ke jone bogosi jo e leng gore karolo ya jone. I remember when I was teaching in 1994, I was teaching at a junior high school Ke gakologelwa ke ruta ka ngwaga wa 1994 ko when I was sekolong sa saving Gare. my Tireless child. Ke irela tirelo setšhaba. The teachers, they believed that one of the teachers was a witch. Mme ba dumela mongwe wa barutabana ke moloi. And that teacher was my friend. Mme morutabana yo ene e le tsala. I was born again, newly born again. I was very radical. Ne ke sotse sešwa ebile So ke they told me, mashetse. don't eat at that woman's place. Ba mpolelela o se kwa ja ko jarateng So ya during break, mosebetsi. I will go to her and say, make me tea and some bread. Mme ne ke nna ke ya kwa ga gagwe I ke ya go became mmolelela her ke gore friend. dijo ka nna tsala ya gago. Because I know who I belong to. Ka gonne ke itse gore nna ke wa ga mang. What if they are bewitching you? Jaanong go iragala jang Are gore you ba go loga? bewitchable? A na wa loega?
Hallelujah. a Modimo wa Do you know why Christians are bewitchable? o itse o keng ba Kreste ba It's because the same hate that is in a witch is in you. ke gore letlhoo le The le same mo- unforgiveness that is in your boss is in you. go tlhoka go itshwarela ga mogolwane So when they go go to wena. mix their concoctions with their doctors there, Jaanong ga ba ya go tswakanya se ba se tswakanyang le dingaka they are tsa looking bona. for hate inside of your heart. ba batla letlhoo mo pelong And ya they say, gago. ah, yeah, no, we can connect. Go bo re kgona go lomagana What is it that is in you that is connecting to those powers of the devil? ke eng se se mo go wena se e leng go se lomaganya le maatla a ga satane Hallelujah. a modimo wa I'm bakwe talking about unity. ke bua ka phupagano Itshwarele rakgadi yago yona a sa tla lenyalong la gago. forgive your aunt who Mo didn't itshwarele. attend your wedding Mo Forgive rekele them. phaletšhe sukiri mo isetse. buy her some stuff and take them to her. Le di-neighbour-a mme ka Christmas o heta hela o ka re ga ona lesika You gona. are neighbors and you just pass by Mme wa re o on mokreste. Christmas and you are saying you are a Christian. A mme o mokreste tota. Are you sure you are a Christian? A moruti ka nana o tlhaloganye boloi. Hela ke itse boloi. You don't understand Ke witchcraft. itse boloi sente. I understand it perfectly. Hallelujah. Modimo wa bakwe. Ha nka le bolela ditori tsa me tsa boloi. If I can tell you my stories with Ha witchcraft, la ke la dumela. you wouldn't believe it. Actually, one of the reasons why I became a Christian was because of witches. Tota lebaka la gore be ke ntse mo Kreste e ne e le ka ntlha ya baloyi. When I was doing standard 6, one day I woke up in the middle of the night. The door was wide open. E rile ke bala standard 6 ka tsoga And there was ka botse go a etela strong batho le smell pitso. of burning hair in the room. Mme go na le monko wa moriri o When I sa- woke up and sat up, e rile ke tsoga be ke there was a whirlwind inside the house a bo go na le sefefo mo teng ga and the door shut. mme lebati leo la tswalega I was in Mupipi there in Buteti. That's where be ke le ko Boteti. mopipi that day, from that day, go tsweng tsatsi it didn't leo matter how hot it was. Ne ke robala ke no ikhurumeditse. sa kgathaletse go ne go le bollo go le kae Kana I ke had a to cover hula ke up. tshaba boloi. Whether I'm sweating I will be covered up because O I itse gore was afraid kobeta of o it. sireletsa. Do you think that the blanket will Hallelujah. a modimo wa bakwe? When we forgive those who have hurt us, ha re itshwarela ba ba re utlwisitseng we botlhoko, can walk in freedom. re kgona go tsamaya mo And go whatever seo. power of hatred that they are using against you cannot work on you. mme nonofo e peya kilo e ba irisang kgatlhanong le wena e ka se ke e bereke mo Are go you hearing wena. what I'm saying? A la nkutlwa. You know, nowadays witchcraft is very common in the church. malatsi ano boloi bo tletse mo kerekeng We send fire to our enemies. re romela mello ko babeng ba rona We do back to sender. re ira gore a go boele ko go rometseng a Hallelujah. modimo a bakwe We do exactly what we used to do with witch doctors. It's just that now it's acceptable in the church. re ira se ne re se ira le dingaka ke gore malatsinyana go amogela mo- So mo kerekeng. unity is very important.